Dear friends, welcome back to SSC Tutorials ASSAM YouTube channel. ইয়াতে আমি mathematics কিছুমান important MCQ Assam TET আৰু CTET 2021 কাৰণে discuss কৰি আছো. So let's start the video. So first question to হৈছে Surendra borrows rupees 400 from his friend. He agrees to return the money after 4 years at 5% per annum. How much amount he will pay? So it's wrongly playable. So original money he borrowed was rupees 400. So and the additional money he need to pay is the interest amount. So যদি আমি 400 or interest allow 5% rate of 5 by 100 into 400 হ'ব. So for a 1 year 5% per annum যদি 4 year কাৰণে ধৰো তো into 4 হ'ব. So 5 by 100 into 400 equal to 20 into 4 equal to 80. So 80 over interest or total amount agorto asil 400. So 480 is total amount that he need to pay. Option C. Simplify the following. 48 to the power minus 2 into 64 to the power 1 by 2 divided by 24 to the power minus 1. So যদি আমি ইয়াত minus 1 to আমি ওপৰলৈ লৈ যাও 24 to the power minus 1 ক ওপৰত নিলে 24 হৈ যাব. Similarly 48 ক আমি তলত লৈ গলে 48 square হৈ যাব. 48 to the power minus 2 becomes 48 square. Again 64 ক আমি 8 square লিখিব পাৰো. So 8 square whole to the power 1 by 2. So 8 square 2 আৰু 1 by 2 multiplication কৰিলে 2 into half becomes 1. So it equal to 8 only. So part হৈ যাব 24 into 8 তলত 48 square মানে 48 into 48. So যদি আমি divide কৰো ভালকে cancel out হৈ পেলাই last 1 by 12 পোৱা যাব. So 1 by 12 অপশনত যেহেতু দিয়া নাই গতিকে 12 to the power minus 1 হিচাপে লিখিব পৰা যায়. গতিকে আমি 1 by 12 equal to 12 to the power minus 1 option C correct answer দিয়া আছে. Next question. 3/4 of the number of girls in a school is equal to the number of boys. If the school have 1420 pupils, how many of them are boys? 3/4 মানে 3 by 4 of the number of girls. যদি girls or total number z hoy, then 3 by 4 into z is equal to number of boys. Is equal to the number of boys is equal to the half of number of boys. Half of number of boys question to correct করবো. So half into b number of boys যদি b হয়. So to it solve করলে আমি পাই যাম 2 into b equal to 3 into z. 2b equal to 3z. Next statement is if the school have 1420 pupils. So total student is 1420. So total students is equal to sum of boys and girls. So b plus z equal to 1420. So আমি যদি both side 3 দিয়ে multiply করো 3 into b plus z equal to 3 into 1420 that is equal to 4260. So 3b plus 3z equal to 4260. So 3b is okay, but 3z we can write as 2b. From condition 1 we are getting 2b equal to 3z. So instead of 3z I mean 2b লিখিছো. So 3b plus 2b equal to 4260. So total 5b equal to 4260. So b is equal to 4260 by 5 is equal to 852. So option A is correct answer. So এটা question দ্বারা correction আসলে the number of girls 3 by 4 of number of girls is equal to the half of number of boys. Okay. Option A. Next, a train crosses a tree into 120 seconds. While it crosses a 700 meter long platform in 190 seconds, the length of the train is. So at a train যদি একটা tree cross করে গছ এটা cross করে তার মানে কি তার মানে হয়েছে গছটো
to equal length নাই so train tour jiman length ase hey length kini par hote 120 second lage again second statement is while it crosses a 700-meter long platform so platform to is 7 meter long so train to cross kori joa mane 700 meter upori he nijor length jeto ase ekini travel koribo laibo then he can cross the platform so 700 meter plus train's length jiman hoy ekini distance 190 second he cross kore so eta information dia ase ami train to length uliabo lage so solution to yet dia hoise so suppose the length of the train is x meter then first condition mote train to 120 second lagai eta tree cross korote so that means he travels x meter in 120 second so train to speed uliai lebo paru ya para ami speed becomes x meter divided by 120 second that means x by 120 meter per second the second case hot then আমি কৈছিলো 700 plus train's length that is 700 plus x meter total distance cross কৰিব লগা হয় যেটো কাৰণে টাইম লাগিছে 190 সেকেন্ড so t is equal to distance by speed যদি speed to আপোনাৰ ওপৰৰ পৰা বঢ়াই দিয়ে x by 120 আৰু distance to হৈছে 700 plus x আৰু t to হৈছে 190 সেকেন্ড so আমি equation to পাই যাও 190 equal to 700 plus x divided by x by 120 so eto আমি যদি আৰু solve minimize কৰো then cross multiplication কৰিলে পোৱা যাব 120 into 700 plus x is equal to 190 into x so 70x যদি আমি 120x right side le ho 70x পোৱা যাব 70x is equal to 120 into 700 so x becomes 1200 so option D is correct which of the following is in decreasing order so yata কিছুমান fraction di ase fraction kini value upor depend kori ami tak descending order dangor pora horলৈ arrange koribo লাগিব so ami jodi value uliao fraction kini so half equal to 0.55 0.5 0.5 half equal to 0.5 or 0.5 5 by 6 jodi ulao ami pam 0.75 7 by 8 jodi ulao ami pam 0.7725 like that 0.8725 so hetu value jodi ami ulabo na jano exactly calculation kori then ami shortcut use koribole paru yate ami jodi eta bostu observe koru eta fraction or value kini upor jitu numerator ase aru tolot denominator ase yator subtraction korile common subtraction value 1 পোৱা যায় যদি 2 পৰা 1 বিয়োগ কৰে প্ৰথমটোৰ কাৰণে তেনে 1 পাব সেকেন্ড যদি 6 পৰা 5 বিয়োগ কৰে তেনে 1 পাব লাষ্টৰ 8 ৰ পৰা 7 মাইনাস কৰিলে 1 পাব যেনেকে গতি কেইটাৰ কমন সাবট্ৰেকশন ভ্যালু 1 হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি এটো ফ্ৰেকশনে হাইয়েস্ট হ'ব ভ্যালু হাইয়েস্ট হ'ব যাৰ ওপৰত নিউমাৰেটৰ ভ্যালু ডাঙৰ সবতকে so yata 7 to sobotke dangor hoy gotike e hobo largest fraction second 5 so 5 by 6 hobo largest fraction 5 by 6 second largest fraction or last taibo 1 by 2 so option C correct answer LCM and HCF of two numbers is 4125 and 25 if one of the number is 375 then the difference between the two number is what LCM or HCF jodi dia thake then ami tolot jitu formula dia ase yat etu use koribo paru মানে LCM into HCF equal to the multiplication of numbers jodi number duta a into b hoy then hole ami likhibo paru LCM is equal to a into b by HCF of AB gotike yate suppose ami LCM x dia ase HCF y dia ase then a into b equal to x into y so a suppose unknown hoy then b jodi eta value hoy 375 dia ase then a into 375 equal to here LCM of 4125 x or y hol HCF 25 so আমি যদি ডিভাইড কৰো a is equal to
4125 into 25 divided by 375 তার মানে a equal to 275 পাম so question to this difference between the two numbers so eta number 375 আৰু এটা আছে 275 তো ইয়াৰ difference হ'ব 375 minus 275 equal to 100 so correct answer option A. The ratio of LCM and HCF of 5, 15 and 20 is what? So LCM যদি ওলাও common multiple least common multiple 5, 15 or 20 এর কারণে হ'ব 60 60 হৈছে minimum number যাক 3টা দি ডিভাইড কৰিব পাৰি 5 দি যায় 12 times 15 দি 4 বাৰ 20 দি 3 বাৰ যায় highest common factor যিটো নাম্বাৰ গোটেইকেইটাক ডিভাইড কৰিব পাৰে highest value যিটো so 5 ত পিছত আৰু কোনো নাম্বাৰ নাই যিটো এই তিনটা ভ্যালুকে ডিভাইড কৰিব পাৰে তো 5 এ হৈছে highest common factor so ইয়াৰ দুটা ৰেশিও যদি ওলাই LCM আৰু HCF ৰ 60:5 হৈ যাব তাৰ মানে আমি সিম্পলিফাই কৰিলে 5 দি ডিভাইড কৰিলে ওপৰত 12 হ'ব তলত 1 so 12:1 যেটো আছে অপচন D